Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S preparatory class. So we have come here for the preparation for I.E.L.T.S, how to prepare. So these essays and what we are teaching is based on the book Prepare for I.E.L.T.S, Skills and Strategies. It is reading and writing exercise. Reading and writing. So we have come here for the reading and writing task 149. Page number is 149 to 150. We have come here to the activity 17. Academic writing task 1. What do you mean by academic writing, sir? You get different diagrams like this. You get graphs, charts, which says, and you have to interpret and write it down. Almost for 150 words. How many words? 150 words you have to write down on your own. Seeing the pictures, histograms, charts, graphs, you have to interpret what it is and you have to write. The words you have to write is 150 words. Maybe 10 or 15 words. You can add extra or less or whatever it is. See, coming here, see the diagram here. Furnace, what do you mean by furnace, sir? Something which burns, isn't it? Sand and soda and limestone. Sand, soda and limestone are mixed up. See, this is a process of manufacturing glass. So, two type of glasses. What are the two type of glasses, sir? Plate glass and bottle glass. So, sand, soda and limestone, three are mixed, put into a furnace, and it is divided into two parts. In the first part, the plate glass is made. In the second part, it is bottle glass is made. So it is poured into container and it is rolled out. Plate glass you get, and here bottle glass, it is poured on into a mold, removable mold, and you get, what is that? Bottle glass. So this is the process which you see. How do you write? Here the writer goes in for writing like this. So the exercise here is, certain words and phrases are there. Is poured, is made, is flattened, is sent, is manufactured, is pumped in, are mixed, are heated, is removed, is poured, is directed. My dear friends, see all these words. In front of these words, verb formats, you find auxiliary verbs. What are the auxiliary verbs? You find is, you find are, is and are. So it is in present tense, you can understand. So all the words here, poured, made, flattened, sent, they are past participles. They are not past tense, mind you. They are past participles. Even though ed is there. Even though ed is there. See, play, played, played. So ed is the same thing for the past and past participle. So it is called weak verbs. Write, wrote, written. When the vowels change in the past tense and past participle, it is called strong verbs. So here we have only the strong verb, no strong verbs at all. So almost everything are weak verbs. When ed comes in the past tense, it is called weak verbs. So all these words are, the verb formats are past participles, and past participles are not verbs. So is and is or are, these are auxiliary verbs. So these are called verbs, right, sir? So all these things you can find in the box. It is in the present format, present tense. Even though this made is in past participle, it is not past tense, it is past participle in the present format. Able to understand? So coming here, the explanation, as can be seen in the diagram. So how the writer goes in for writing and how you have to write. As can be seen in the diagram, glass, number one, what is the word you have to choose? You can use the glass is made. Glass is manufactured. Glass is made or is manufactured in two different forms.
in two different forms. Plate glass and bottle glass. Two glasses, plate glass. That is for, in car and all you can see windshields. Plate glass, it is just plain plate. And bottle glass, for bottling purpose. So, two type of glass are made. One is plate glass and one other is bottle glass. So, the first paragraph clearly says what is the diagram is all about. The diagram is all about what? Manufacturing of plate glass and bottle glass. So, simple introduction, over. Maybe within 15 words he has finished. Then coming to the second paragraph, he says, in the first stage of the glass, first stage, this is the first stage, sir. Starting stage, he is starting with the stages. In the first stage of the glass making process, three essential materials. What are the three essential materials? You have 1, 2. What are the three essential materials is added? Sand is added, soda is added, limestone is added, which enter the furnace. Furnace means something is burning. These three materials. So in this two, what is the word you may select here? All these things are mixed, of course. These three materials, number 2, what is the correct answer you can choose? Are mixed. So you are using are mixed. Why you are using are? Because plural. What are the plural? Sand is there, soda is there, limestone is there. So you are using are mixed. So answer here is are mixed. So the first answer is what, sir? First answer is manufactured, is made. You can use is made or is manufactured. You can use is manufactured also. So both are correct. Manufactured. You can use is made or is manufactured. So this is made is number 1, right? Where is this manufactured? This also can be used as number 1, right, sir? Here, number 2, these three materials, soda, limestone and sand, are mixed because it's in the plural. So number are mixed is number 2, right, sir? Are mixed. And what is the third? And 3, at a very high temperature. Obviously the answer should be heated. So are heated. This is number 3. Are heated. Are heated at a very high temperature to make molten glass. The molten glass leave the furnace and what is the answer? And sent in two directions. See here, sand, soda, limestone are put in the furnace. Then what happened? It is mixed, heated, then mixed and heated, and it is sent in two directions, this direction and this direction. So, and sent in, where is that? You have is sent. So what is the answer? Is sent. It is 4th. 4th is sent. Is sent. Is sent in two directions. Okay. In two directions it goes. One is for plate glass manufacturing and one is for bottle glass manufacturing. So in order to make plate glass, this is the plate glass, sir. The liquid glass, number 5, what is that? The liquid gas, the gas comes as a liquid, it is poured inside, it is poured. So is poured, where is it? Okay, is poured. What is the number? 5. So 5 is poured. Is poured into a container. So this liquid gas is poured into this container. In the bottom of the container there is a opening. See, in the bottom of the container there is a opening through which the liquid passes onto some rollers. So the liquid passes through some rollers over here. Where it, what is that? Where it is flattened, it's made straight, is flattened. So what is the number here? Is flattened. 6 is flattened. Is flattened and plate glass
Is made or is manufactured. You can use either is made or is manufactured. So number 7. So here is made or is you can call 7 also. So it comes for both 7. Next, in order to make bottle glass, now we have finished plate glass. Now we are going in for bottle glass. The molten gas 8. What is that here? 8 here. See, this is bottle glass manufacturing. So what happens? Bottle glass. The molten glass, it is directed towards. Is directed. Where is this directed? What is the number? 8. 8 is directed towards the top of a removable mold. See, this can be removed. This is removable mold. It can be removed. So inside that there is a bottling mold structure. But this can be removed. So the gas is poured inside. Okay. Removable mold. Air. Number 9. What is the 9th answer? Air. Air is pumped in. What is the number? 9. So the air is pumped in. So what is the 5th answer? Liquid glass. What is the 5th answer? Is poured into a container. Okay. In the bottom of the container there is an opening through which the liquid passes onto some rollers where it is flattened. Okay. And the glass is made or is manufactured. Either one you can use, nothing wrong. Is manufactured. Okay. Now in order to make bottle glass, the molten glass is directed. You have written is directed. Yes. Is directed towards the top of a removable mold. Into the top of a removable mold. So it is air is directed towards the top of the removable mold. Then what happens? Air is pumped. Now air is pumped. So air is pumped. Where is this pumped? Where is it? Okay, it's 9. Is pumped. Air is pumped and the molten glass 10. Molten glass into the mold. Is poured. Where is that? Okay, is poured here. It is the number 10. Is poured. Number 10. Is poured into the mold and takes the shape of the bottle. Now it takes the shape of the bottle, sir. Molten glass, the air is pumped in and it is the bottling mold is there. It takes the shape of a mold. Able to understand? Now, takes the shape of the bottle. When the glass has cooled down, yes, it is poured as a gas form, then in liquid form. Then after that you just cool it down. What happens? It takes the form of a solid form. So what happens? The mold, number 11. The mold is removed. Is removed. What's the number here? 11, isn't it? So here, this mold, this is removed. Then what remains? Only the mold is removed and taken and only the bottle is there. So, is removed, isn't it? Is removed. And the bottle making process is complete. What is the number 2 and 3, sir? Number 2. Are mixed. Okay, 2 are mixed. Number 3. Are heated. So my dear friends, see what is it given here? All the words are there. Most of the words are in passive form. Almost all the words are in passive form. When do you use the passive form? Very important. When you don't want to know the who did it. See here, glass is made. Here, these materials are mixed and are heated. By whom? No.
When you don't want to say who did it, then you are using passive. We don't know who did it. See, the liquid glass is poured. Is poured by whom? No. You don't want to say who poured it. Then you are using passive form. When you don't want to say who did it, then you are using passive form. So this entire essay, we don't know who did it. Who did it? Don't know. We don't want to say. We don't want to mention. We are not bothered who did it. We are bothered about the action to be the action which is done. What are the actions which is done, sir? Is poured, is made, is flattened, is sent, is manufactured, is pumped in, are mixed, are heated, is removed, is poured, is directed. Only the action is important here. We are not bothered about who the person has done it. Right, sir? The first 2-3 sentences are complex. What do you mean by complex? Something depending upon something. Yes, sentence depending upon some other sentence, it is called complex. Here the last 2 paragraphs, it is a compound sentence where each action stands on its own. Here beginning all, one action depends upon other action. In the remaining part, the end of the session, no need of dependence. We will do our own actions. So it becomes independent sentences connected. So it is a compound sentence. Earlier one, it was complex. Got it? So here what do you understand by this essay? You see a diagram. Some process has happened. You have to use in present tense. You cannot go in for past tense. You cannot go in for future. You are using in the present tense. Some action is going on. So you are giving the, what is that? Importance for the action. When you are giving importance to the action, we are not bothered about who did it. Then every action should be in passive form. Because already the matter is done. In the present form, the matter is done. Then you are using all the passive setups. All past participles are there. Present tense, so your subject is 1, you are using is. Subjects are 2, you are using are. And the beginning, it all depends upon something, some other action. But at the end of the sentence, it stands on its own. Hope you are able to get it, sir. Are you clear? Yes, no doubt about it. So I request one gentleman to come forward. Maybe evening come as only 2 of you. You please come. You also can come here. First, let us start with this gentleman, then you can come, right? Okay, sir. So, could you give an explanation of what you are able to understand in a writing task? Yes. Okay. Yeah. So, what I've seen here is we have given a picture, and based on that, there are some action verbs. So, using that, we need to write an essay. We need to explain what is the process is involved in making of glass or glass products. Like we have 2 products explained here. One is flattened glass, and the other one is bottled glass. So here the process is given how to make both of them. Okay, so what is the process involved in making bottled glass and a flattened glass? Okay, so come, sir. Regarding grammar part, what do you understand from here? Remove your hands, So, coming to grammar, so how is the sentence arranged? It is fully passive mode. Okay, so we are not, we are more focused on the process what is involved here, and not the person who has done it. So that is one thing. And the second one is we understand the various kinds of sentences, like complex sentence and compound sentences. So we understand the difference between what is complex and what is compound here. Is for in Goa? Yes, please sit down. So yes, next one of the gentleman who is going to take an international examination, and if he gets like this a topic and he has to write, what did he understand? What do you understand by this gentleman? Yeah. This diagram, hello. Yeah.
This diagram tells us the process of making different type of glass. And the puzzle of the diagram seems that how the glass, different type of glass is made. Here it shows that first we have to add up the basic material, raw material, that is sand, soda and limestone into the furnace. Then it is first we have to mix it and then we have to heat it at a very high temperature. After that, the mixed products will change into a molten stage, in liquid stage. That liquid stage is directed towards two directions, is sent into two direction. One for the purpose to make two products from the molten material. One is plate glass and another is bottle glass. And the process to make a plate glass after the molten stage is the liquid, the molten, is poured into the container. Okay, fine. Still gentleman is tensed and now he is fine. Today it's better. A better performance. Please sit down. It's much better. So this is the improvisation. Please come, Father. So he is a person who is going to USA. Gentlemen, please come forward. Okay. See, whenever some process is going on, you are asked to explain about the process, then you have to go in for passive voice, right? Sir? Understand? Whenever something is going on, you are narrating. When you are narrating something or describing something, not narration, okay, instant narration or a process narration, then you have to go in for passive, isn't it, sir? So, in short, what do you understand? In this diagram, it is shown how the glass is made. We know glass is made from the raw materials, three raw materials, that is sand, soda and limestone. It is poured into a furnace and then it is heated at a very high temperature to make the molten glass. The molten glass leaves the furnace. It is sent into two directions. One is to make a plate glass. In order to make the plate glass, the bottom of the container there is opening into which the liquid glass passes, and to some rollers it is flattened and the plate glass is made. And secondly, in order to make the bottle glass, the molten glass is directed to the top of a mold, removable mold, and air is pumped into the molten glass and poured into the mold and takes the shape of a bottle. That is how the bottle glass is made. And from this passage we can understand the two different sentences, that is compound and complex. And at the same time, all these passages narrated in passive voice. Okay, that's all. Thank you very much. Thank you, Father. We are short of time, so we just finished off Tamil version. So next tomorrow we shall have, sir. So please sit down. So நண்பர்களே, பக்கம் 149 150 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது ப்ரிப்பேர் தயார்படுத்திக் கொள்வது I.E.L.T.S இல்லை, இது ஸ்கில் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் திட்டங்கள் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இந்த புஸ்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக்டிவிட்டி 17, செயல்பாடு 17, ரைட்டிங், அகடமிக் ரைட்டிங் டாஸ்க் 1. எழுதுவதில் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது. ஒன்று அகடமிக் ஓரியன்ட் ரைட்டிங், இன்னொன்று ஜென்ரல் ஓரியன்ட் ரைட்டிங். ஜென்ரல் ஓரியன்ட் ரைட்டிங்கில் லெட்டர் ரைட்டிங், அகடமிக் ஓரியன்ட் ரைட்டிங்கில் இதை போன்று ஒரு படத்தை காண்பித்து அதை விவரிக்க சொல்வார்கள். they ask you to demonstrate and tell briefly what do you understand. குறிப்பிட்டு 150 வார்த்தைகளுக்குள்ளே என்ன புரிந்து கொண்டாய் இந்த வரைபடத்தை வைத்து, ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அது எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை குறுகிய வார்த்தைகள் 150 வார்த்தைகள் 160 வரைக்கும் எழுதலாம், அதை வைத்து நீங்கள் விவரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இங்கே சாண்டு சோடா, சாண்டுனா உங்களுக்கு தெரியும், சோடானா தெரியும், லைம்ஸ்டோன் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க சுண்ணாம்பு கலவை, இந்த மூன்றையும் கலந்து உள்ளே போடும் பொழுது எரிகிற கொப்பரையிலே அல்லது எரிகிற நெருப்பிலே போடும் பொழுது
என்ன ஆகிவிடுகிறது? அது தண்ணீர் வடிவத்திலே, கேஸ் வடிவத்திலே, வாயு வடிவத்திலே உருவாகி அது அப்படியே வந்து இரண்டு பக்கம் குழாய்கள் மூலமாக வந்து கண்டெய்னர் ஒன்றுக்குள்ளே நிரம்புகிறது. அது காற்று வாயு வகையிலே இந்த மூன்றும் சுண்ணாம்பும் மண்ணும் லைம்ஸ்டோன், சுண்ணாம்பு மண் சோடா மூன்றும் கலந்து அது காற்று வடிவிலே உள்ள வருகிறது. அதற்கப்புறம் அது லிக்விட் ஃபார்மிலே வெளியே வந்து கண்ணாடி, நேராக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியாக வருகிறது. இன்னொன்று பாட்டில்கள் செய்யக்கூடிய கண்ணாடியாகவும் வருகிறது. ஸோ இங்கே மூன்றையும், மண்ணையும் சோடாவையும் சுண்ணாம்பு கலவையும் மூன்றையும் கலந்து சூடாக்கி அது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று தட்டையாக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியை உருவாக்குவதற்கும், இன்னொன்று பாட்டில் வடிவ கண்ணாடி, கோப்பை வடிவ கண்ணாடிகள், இதை போன்ற கண்ணாடிகளை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. சூடாக வரக்கூடிய அந்த வாயு அது குளிர்ச்சி அடைய வைக்கும் பொழுது அது கெட்டி வடிவமாக கண்ணாடியாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ கண்ணாடி எப்படி தயாரித்தல் என்ற வரைபடத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவிலே 150 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் என்னென்னா, இஸ் போடுன்னா ஊற்றப்படுகிறது, இஸ் மேட்னா செய்யப்படுகிறது, இஸ் ஃப்ளாட்டன்னா நேராக்கப்படுகிறது, இஸ் சென்ட்னா அனுப்பப்படுகிறது, இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட்னா உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, இஸ் பம்ப்டுன்னா உள்ளே தள்ளப்படுகிறது, ஆர் மிக்ஸ்ட்னா கலவை செய்யப்படுகிறது, ஆர் ஹீட்டட்னா சூடாக்கப்படுகிறது, இஸ் ரிமூவ்ட்னா விளக்கப்படுகிறது, இஸ் போர்டுனா ஊற்றப்படுகிறது, இஸ் டைரக்டட்னா ஒரு திசையை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது. ஸோ எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இஸ்ஸுன்னு வருகிறது. ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஆர் வருகிறது. பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மேடு ஃப்ளாட்டண்ட் எல்லாம் எச்சம். எச்சம் என்றால் என்ன சார்? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் வினைச்சொல் இல்லை, இறந்த காலங்கள் வினைச்சொல் அல்ல. இது ஃப்ளாட்டன் வினைச்சொல் அல்ல, மேடு வினைச்சொல் அல்ல, போடு வினைச்சொல் அல்ல. இதில் எது வினைச்சொல் என்று பார்க்கும் பொழுது இஸ்ஸு ஆறு தான் வினைச்சொல். இந்த இஸ்ஸு ஆறு அனுப்பப்படுகிறது, இருக்கிறது என்று வருகிறது தான் இந்த இஸ் என்று சொல்லக்கூடிய, ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வினைச்சொல். ஸோ இது நிகழ்காலத்திலே நடைபெறுகிறது. ஒன்றை பார்த்து விவரிக்கும் பொழுது நீ நிகழ்காலத்தில் தான் விவரிக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே விவரிக்க முடியாது, எதிர்காலத்திலையும் விவரிக்க முடியாது. நீ எதில் விவரிக்கிறாய்? நிகழ்காலத்திலே தான் விவரிக்கிறாய். ஸோ ஆகையால் இஸ்ஸுன்னு போட்டு விடுகிறாய். இந்த போர்டு ஃப்ளாட்டண்ட் எல்லாம் இறந்த காலம் அல்ல, இறந்த கால வினையச்சம். ஈட்டன். இந்த ஈட்டன் என்பது ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ், வலிமையான வினைச்சொல். ஆனால் ஈடி வந்து விட்டால் வலிமை குன்றிய வினைச்சொல், வீக் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த வீக் வேர்ப்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இஸ் போட்டு விடுகிறாய். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். உதாரணத்துக்கு ஆஸ் கேன் பி சீன் இன் த டயக்ராம், படத்தில் பார்க்கப்படுகிறது போல, கிளாஸ் இஸ் மேட் இன் 2 different forms. கண்ணாடி உருவாக்கப்படுகிறது. இஸ்மேடை தூக்கி இங்கே போட்டு விடுகிறீர்கள். இஸ்மேட் இன் 2 different forms, 2 வடிவங்களில் உருவாக்கப்படுகிறது. பிளேட் கிளாஸ், சப்பை வடிவ கண்ணாடி, அண்ட் பாட்டில் கிளாஸ், பாட்டில்கள் செய்யப்படுகிற கண்ணாடி. 2 வகையான கண்ணாடிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்கிறாய். இந்த கோடிட்ட இடத்திலே இஸ்மேட் என்று நிரப்புகிறாய். And the first stage, இந்த முதல் கட்டத்திலே, இதுதான் முதல் கட்டம், இது இரண்டாவது கட்டம். In the first stage of the glass making process, 3 essential materials, 3 முக்கியமான உப பொருட்கள், மூலப்பொருட்கள், சாண்ட் மண்ணு, சோடா, லைம்ஸ்டோன் இங்கே எழுதப்படவில்லை. லைம்ஸ்டோன் என்றால் சுண்ணாம்பு. enter the furnace என்றால் என்ன? தமிழிலே furnace என்றால் என்ன? கொதி அடுப்பு, எரிகிற அடுப்பு. அந்த அடுப்பிலே கொட்டப்படுகிறது. அடுப்புனா நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு காற்று புகாத அடுப்புகள் என்று சொல்வோம். These 3 materials are mixed. இந்த 3 பொருட்களும், சோடாவும் சாண்டும் லைம்ஸ்டோனும் கலக்கப்படுகிறது, உள்ளே கலக்கப்படுகிறது. ஆர் மிக்ஸ்டு என்ற வார்த்தையை போட்டு விடுகிறாய். அது கலக்கப்படுகிறது. எங்கே ஆர் மிக்ஸ்டு? ஆர் மிக்ஸ்டு என்பது இங்கே. ஆர் மிக்ஸ் கலக்கப்படுகிறது. அண்ட் ஆர் ஹீட்டட், அவைகள் சூடாக்கப்படுகிறது. ஏன் ஆறு போட்டுறீங்க? இங்கே மண்ணும் சோடாவும் சுண்ணாம்பும்
மூன்றும் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். அட் எ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிக சூட்டிலே. டு மேக் என்ன உருவாக்குறீர்கள்? மோல்டன் கிளாஸ். மோல்டன் கிளாஸ் என்றால் என்ன சார்? ஒரு தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி. தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடியை உருவாக்குகிறாய். த மோல்டன் கிளாஸ் லீவ்ஸ் த ஃபர்னேஸ். அந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இந்த எரிக்கக்கூடிய அந்த அடுப்பிலிருந்து வெளியே வருகிறது அந்த குழாய் மூலமாக. இஸ் சென்ட் இன் டூ டைரக்ஷன். இஸ் சென்ட் அனுப்பப்படுகிறது. அந்த மோல்டன் கிளாஸ் வந்து இங்கே 2-3 அண்ணா இருக்கங்காட்டியும் 6ன்னு போட்டீங்க. இங்கே ஒன்றாக வருகிறது. ஒரே தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடியாக வருகிறது. 2 திசைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 2 திசைகள் பாருங்கள், ஒன்று வலது பக்கம், ஒன்று இடது பக்கமாக அனுப்பப்படுகிறது. அங்கே கீழே என்ன இருக்கிறது பாருங்கள். இன் ஆர்டர் டு மேக் பிளேட் கிளாஸ். இது வந்து சப்பை வடிவ கண்ணாடி உருவாக்குவதற்கு இது வந்து பாட்டில் கண்ணாடிகள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த லிக்விட் கிளாஸ் இஸ் poured into a கண்டெய்னர். இங்கே தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய அண்டாவோ பானையோ அதிலே ஊற்றப்படுகிறது. இஸ் poured என்று எழுத வேண்டும். into a container. in the bottom of the container. இந்த கண்டெய்னரினுடைய கீழே ஒரு திறப்பு வழி இருக்கிறது. கண்டெய்னர் which the liquid passes on to some rollers. இந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி ரோலர் என்று சொல்லக்கூடிய உருட்டைகள் இருக்கும், அதிலே ஊற்றப்படுகிறது. வேர் இட் இஸ் ஃப்ளாட்டன். அங்கே அந்த கண்ணாடி நேராக்கப்படுகிறது. இஸ் ஃப்ளாட்டன்ட். இங்கே இஸ் ஃப்ளாட்டன்ட் நேராகப்படுகிறது. அண்ட் பிளேட் கிளாஸ் இஸ் மேட் ஆர் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட். இங்கே தான் கண்ணாடி, கார்களுக்கான கண்ணாடி, வீடுகளில் ஜன்னலுக்கான கண்ணாடி உருவாக்கப்படுகிறது, அது நேர்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக இஸ் மேட் ஆர் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் அல்லது தயாரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லலாம். இறுதி பத்தியிலே இன் ஆர்டர் டு மேக் பாட்டில் கிளாஸ். இந்த பாட்டில் வடிவ கண்ணாடிகளை உருவாக்க வேண்டும். பாட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க, கூல்ட்ரிங்க்ஸு, காஃபி கப்பு பார்த்துருப்பீங்கள். எல்லாம் பாட்டில் வடிவ கண்ணாடிகளை உருவாக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? த மோல்டன் கிளாஸ், அந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இங்கே இந்த பக்கம் அப்படி வருகிறது. இஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த டாப் ஆஃப் ஏ ரிமூவபிள் மோல்டு. மோல்டு என்றால் என்ன சார்? ஒரு அச்சு. இந்த அச்சு இங்கே இருக்கிறது. இந்த அச்சுக்குள்ளே இந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி ஊற்றப்படுகிறது அச்சுக்கு. ஏர் இஸ் பம்ப்டு. உள்ளே காற்று ஊதப்படுகிறது. அண்ட் த மோல்டன் கிளாஸ் இஸ் poured into the mold. முதலே காற்று உள்ளே வருகிறது, அதற்கப்புறம் தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே அனுப்பப்படுகிறது. முதலே காற்று உள்ளே வருகிறது, அதற்கப்புறம் தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே வருகிறது. and the molten gas is poured into the mold and takes the shape of the bottle. முதல் காற்று உள்ளே வருகிறது, ஒரு வடிவம் வைத்திருப்பார்கள், முன்னாடி காற்று வருகிறது, தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே வரும் பொழுது அங்கே ஒரு பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது. பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது and takes the shape of the bottle. when the glass has cooled down, அந்த ஜூடு குறைந்தவுடன், குளிர்ச்சி அடைந்தவுடன் என்ன ஆகிவிடுகிறது? the mold is removed. இங்கே மேலே இருக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மோல்டு, அந்த அமைப்பை எடுத்து விடுகிறார்கள். இன்னொரு பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது. ஸோ இஸ் ரிமூவ்ட், அது விளக்கப்படுகிறது. இஸ் ரிமூவ்ட் and the bottle making process is complete. இதன் மூலமாக பாட்டில் தயாரிப்பு நிறைவடைகிறது. இஸ் கம்ப்ளீட். பாருங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஒரு செயற்பாட்டு வினை இங்கே என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? ஒன்று பார்க்கிறீர்கள், விவரிக்கிறீர்கள், அது செயற்பாட்டு வினையிலே உபயோகிக்கிறீர்கள். ஏ இஸ் போர்ட், இஸ் மேட், இஸ் ஃபிளாட் அண்ட் இஸ் சென்ட், இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் என்று எழுதியிருக்கிறாய். ஏன் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை எழுத வேண்டும்? ஏன் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு போகக்கூடாது? why can't you use active voice? why should you go in for passive voice என்று பார்க்கும் பொழுது செயல்களுக்குத்தான் முக்கியம். உள்ளே மூன்றும் கலக்கப்படுகிறது, ஊற்றப்படுகிறது, விளக்கப்படுகிறது, உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வினைச்சொல்லினுடைய செய்கை தான் முக்கியம் என்கிற பொழுது நாம் passive voice பயன்படுத்துகிறோம். நமக்கு சப்ஜெக்ட் யார் உருவாக்குகிறார்கள்? இங்கே யார் உருவாக்குகிறார்கள்? யாருக்குமே தெரியவில்லை. who is making தெரியவில்லை. who is the doer of the action? யார் இந்த செய்கையை செய்தார்கள்? யாருக்கும் தெரியவில்லை. we don't know. யாருக்கும் தெரியாத பொழுது நம்ம இந்த passive voice யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிலேயோ இந்துயிசத்துலேயோ முஸ்லீம்லேயோ காட் வில் பிளெஸ் என்று சொல்கிறார்கள். காட் வில் பிளெஸ் யூ, காட் வில் பிளெஸ் யூ அப்படின்னா என்ன? கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்கள். யூ வில் பி பிளெஸ்டு. What is that? We don't know who is the subject. You will be blessed. You will be selected. By whom? We don't know. You will be promoted. ஸோ யார் செய்தார்கள் என்று தெரியாத பொழுது, தெரிவிக்காத பொழுது, தெரிய வேண்டாத பொழுது நாம் இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இந்த செயற்பாட்டு வினைகள் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டுக்கும் இந்த விளக்க உரைக்கும் இந்த எப்படி நடைபெறுகிறது ஒரு காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இனி அடுத்த இது அகாடமிக் டாஸ்க் 1. இனி அடுத்த டாஸ்க்கு அடுத்த வகுப்பிலே நாம் சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.